Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. A big thank you to each and every one of you for your continued support. Our new camera that was donated by one of our fans is taking our first video, and you can witness the quality it has. We really thank our fans for the support you're giving to this platform. If you also want to donate something, you can just reach me on my numbers down there, and we will liaise and see the way forward. I will be using Swahili and English because of the audience I am addressing. Kaka, I want to take you back a little bit to 2020, 2021, and towards the end of 2022, before the general election. I want to repeat myself, and I have said this several times. Kama kuna watu wataenda kuumia katika hii serikali ya Kenya Kwanza, ni wahubiri. If there are people who are going to suffer in this regime, are the pastors. Mark my words, the pastors. Ilianza na Pastor Ezekiel, imekuja kwa Bishop Margaret, inaelekea kwa Pastor Nganga. Na by the time we are in 2027, pastors mutakuwa munalilia chooni. I am warning you, I'm not a prophet. I am just a mere journalist. But I have told you this severally. Kaka, Bishop Margaret Wanjiru is one of the bishops mwenye alitumiwa na William Ruto kutusi Uhuru Kenyatta. Bishop Margaret Wanjiru is one of those people mwenye alitumiwa na William Ruto kumtusi Raila Odinga. I know she knows the truth. Raila Odinga made Bishop Margaret Wanjiru who she is. Raila Odinga made Bishop Margaret his son who he was or who he is through the Orange Democratic Movement Party. All of you know that history. But huyu ni one of the bishops mwenye aligeuka, akaanza kumwongea Raila vibaya, akaanza kutusi Uhuru kama mlevi. Kwa sababu kuna video anasema kwamba Ruto yeye ako soba, ana hangover, meaning Uhuru Kenyatta anakunywa pombe na yeye yuko na hangover. Kanisa lake limebomolewa. Hilo kanisa alilitumia katika siasa. Mukafikiria Mungu analala. Wakati Yesu Kristo alikuwa anatembea, akafika hekaluni, akakuta watu wanafanya biashara ndani mwa hekalu. Yesu alifanya nini? Aliwatia mijeledi, akamwaga kila kitu, akawafukuza, akamwambia lazima nyumba ya Mungu ibaki nyumba takatifu. The same thing is happening. Lazima kanisa, God is sanitizing his church. God is eliminating those people who allowed the church to be used politically. You cannot share a podium with politicians and God. It's either you choose one. Uchawe Mungu ama uchawe siasa. Na kaka mimi siyasemi haya for threatening anyone or for inciting anyone or for kumkejeli mtu. I am speaking this from the records available online. So jana, Bishop Margaret alikuwa na presser. Now, there's a few statements I've extracted from her speech, which I am going to use them now. Kwanza, anasema hivi. Alikampenia Rigathi Gachagua na William Ruto kutumia nguvu zake zote. She is confirming from the yesterday's video clip, which I'm going to play shortly. Anaposema hivyo, she continued to say, Ali support UDA, but Ruto and Rigathi have decided to pay back broken arms, broken legs, and aching body or hurting bodies. That is exactly what she said. Alimsupport Ruto na Ruto amemulipa kwa kumvunja mikono, kumvunja miguu na mwili wake kuumwa kila mahali kwa sababu kulingana na yeye alitandikwa. In that clip, she goes on to say that hii vita Ruto ameanza hata maliza ni vita vya Yesu.
Mbona unamuingiza Yesu katika siasa uliyoikubalia kanisani, Margaret? Sometimes tuambiane ukweli. Tunamweka Mungu hata yeye akiangalia kutoka mbinguni anasema haki shwari. Hata mimi wananiweka kwa hii siasa yao hii. How do you involve God in your own political wars with Ruto? How does God come in? Now you are threatening Ruto that hii vita umeanza ni vya Yesu, hautamaliza. Ulienda kutafuta Benin, mimi hautanitafuta, nitakuwa hapa hapa. Those threats are cheap. It's on record, it's online, it's on the media. You allowed politics in your church. The same politicians you allowed in your church are fighting you. How does God come in? Surely I need answers. Mungu anaingililiaje masuala kama haya? Can we have a glimpse of the 3 minutes that Bishop is threatening Ruto and Gachagua? We, the Jesus is Alive ministries, we have never grabbed anybody's land. Apparently, we don't even accept land that has no title deed. The sanctity of a title deed document is so important that that is the document that gives you right of a property. We bought these properties many years ago, and they are our properties. Along this lane called Weruga Lane, there is no a single property that belongs to railways, not even one. These properties belong to investors like ourselves, to other people. We are like about, I think, 4 or 5 investors. And to my right hand, you will find Kahawa House, not railways. So what are we dealing with here? We are dealing with land grabbers that have been supported from very high powers that they have become untouchable. Very high powers that as they are there, they can tell you, you are fighting government and you should stop fighting government. So I want to say to our government and to His Excellency, our President William Ruto, and to our Deputy President Rigathi Gachagua, we loved you, we voted for you, we supported you, you have rewarded us with broken legs, broken arms, hurting bodies. From today, this Margaret Wanjiru that was beaten, my clothes lifted up, but by young men who are police security agents, they touched my thighs, me, a woman of God. I want to make a very sweet promise to you. Believe you me, you will look for me. You went for Benny Hinn in America. For me, you will look for me, and I'm not moving and I'm not going anywhere. I will be here. You have started a fight that you cannot fight. This one is in the heavenlies. We have lived with this community parking all these years. We have never fought. You are using the MD railways. I pity his family. Because as I cried yesterday and today, even his family plus yours are not exempted. My tears will pay. We are hurting. We are bleeding. But behold, Isaiah 61 anointing stands. Jehovah God healeth the brokenhearted. We are disappointed with the Kenya Kwanza government. Extremely disappointed. I was one of the founding members of UDA. I campaigned 2 years straight when others came to just steal what I had worked for. Yet, I let go. I've loved you, my president. I've loved you, my deputy president. I've loved your family. When you call, I obey, I answer. I've never disrespected or disregarded you. I've always loved you, prayed for you, and blessed you. But behold, from this day, take it from this altar, tables are turning. Ladies and gentlemen, mumesikia how the bitter Margaret is speaking. Now, Leo, she's comforting herself. But I want to tell her this.
Margaret, wachana na siasa, hubiri Mungu. Wachana na siasa. Ulimudhihaki Mungu, na Mungu ameamua kwamba kwa sababu ulimudhihaki, lazima atakuonyesha kwamba yeye ni Mungu anayeishi milele. Kanisa lako limekuwa pale miaka mingapi? Uhuru ambaye ulimtusi hakukubomolea kanisa. Uhuru ambaye unamuita mwenye hangover hakukubomolea kanisa. In the 10 years Uhuru Kenyatta has been the president, you have been preaching from that same location. Uhuru hakukuguza. Hata kama alikuwa na hangover, aliheshimu kanisa. Hata kama Uhuru alikuwa mlevi, aliheshimu neno la Mungu. Ndio maana hata wakati ulimtusi, Uhuru never bothered to touch you. Uhuru hakufikiria hata siku moja kukunyoshea kidole. Lakini huyu mnayesema mwenye kanisa, huyu mnayemuita Deputy Jesus, huyu mnayemuita Mungu wenu, yeye anayeelewa kanisa, anayeelewa ubaya wa kubomoa kanisa, amekubomolea kanisa. Now I want to ask you, Bishop Margaret, in your own senses where you are, between Uhuru Kenyatta mlevi na William Ruto ambaye ni bishop, ni nani alikuwa afadhali katika maisha yako? Ulitusi Uhuru, ndio. Uhuru akasema ni sawa. Unajua hata baba ukimtusi anasema wewe ni tusi, ni sawa, but mbele lazima utalipia, ndugu yangu. Haukuomba Uhuru msamaha. And let me tell you, Bishop, hizi threats unapeana ati vita ni vya Mungu, tafadhali. This war ini ya mwili na hata si ya kiroho. Hii ni ya damu yako na nyama yako. Hii haiwezi kuwa ya kibibilia na kiroho. Nataka nikwambie ukweli bila kukuficha. Najua utasema nimekupiga vita, lakini nataka nikwambie ukweli mbele ya Wakenya wote kwa jumla. Vita hivi vyako na Ruto ni vita vya nyama na damu. Haviwezi kuwa vita vya kiroho. Wacheni kuingiza Mungu mahali hahitajiki. Stop involving God where he is not even needed. Now you are comforting yourself. 3 hours ago sasa unaandika, I have much respect and love for His Excellency Dr. William Ruto, our Deputy President Rigathi Gachagua and their families. 1. Huyu mama anajiita mama taifa, ni prayer warrior, your close friend and your fellow prayer woman. Bibi ya Rigathi is a bishop and a pastor who owns a church. Rafiki yako wa ndani. Wewe hauoni kwamba hautakikani kwa hii serikali? Wacheni kujikaza. Margaret, I want to address you. You might be my mother because nikiangalia rika ya watoto wako, wewe ni mama yangu sasa. I want to address you as your son. Tafadhali, chagua kitu kimoja. Either uchague siasa ama uchague Mungu. Changanya changanya, Yesu amekataa. Changanya changanya, Yesu amekataa. Changanya changanya, Yesu amekataa. Njia mbili zilimshinda fisi. If I told you want to be a pastor full time. If you want to be a politician, wachana na kanisa, be a politician full time. Wacheni kumixi siasa na kanisa. You will regret it. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. If you're coming to Kisii, you're coming from USA, you're coming from Canada, you're coming from Nairobi, you're coming from Nakuru, tafadhali ukifika Kisii, don't forget to visit Hotel Nyakoe. It's the best hotel around. It has a clean environment. Kama uko na wedding, kama uko na birthday, kama uko na any event, Hotel Nyakoe, they have a good field. Beautiful. Nyasi yenye imepandwa pale, it's beautiful. They have security, wako na rooms, perfect, beautiful. Ziko mpaka na sitting room, ziko mpaka na on compound. Tembea Hotel Nyakoe and you will be sorted. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.